لو تخينا مسكن وفلنا فريه لنا تنتفع لنا سلام أبرح حقن كاروان تركبو تخاطبتي ቴለቪዥን ኤሪሳት ከመይ ቀኒኹም مأعلى سرتي أفرح نحب فرح نزيفر سلام أبرح حقن كاروان تركبو تخاطبتي ቴለቪዥን ኤሪሳት ከመይ ቀኒኹም ንሎም መዓልቲ ኣጋይሸ ገይረ ዓዲመዮም ዘለኹ board of directors ናይ ጋንታ ኣሜሪካን ተመዛበሉ ኤርትራውያን ንሎም መዓልቲ ብዛዕባ ስራሕ ጋንታ ኣሜሪካ ንዝተማዛበሉ ኤርትራውያን ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ትካልን ሰርሕዎ ዘሎ ስራሕና መልኪትና ዳህሳስ ክንገብሪና dear viewers, I have guests today from American team for displaced Eritreans. We will be discussing the work of the American team for displaced Eritreans, what have they been done in the last years and what's their plan in the future. And then the guests right here with me are the board of directors of American team for displaced Eritreans. Welcome to the show. Thank you. Okay. ናይ ሎ መዓልቲ ንገብሮ ብእንግሊሽን ትግርኛን ይኸውን. So today's our conversation is going to be both in English and Tigrinya. So I'm going to start in Tigrinya first. መጀመሪያ ብትግርኛ ከጀመረ አቶ ብርሃነ ንምላይ ዝኣክል ጋንታ ኣሜሪካን ተመዛበሉ ኤርትራውያን መን ብዛዕባ ዞም ኣብ ዘለኹም ሰባት ድሕረ ባይታኹም ንእሽተይ መላለይ ክትገብረልና ሞ ብድሕሪ ቀፂልና ናብቲ ሕቶታት ሎ መዓልቲ በይኹም ዘለኹም ስለምንታይኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም ነዚ እውን ንእሽተይ መእተው ክትገብረልና አቶ ብርሃነ በኣ ጀምር يغنيلي هينوك بقدامነት ኣብ ኤሪሳት ቀሪብና ብዛዕባ ትካል ንክንዛረብ ንዝሃብካና ዕድል ንዓኻን ብኣኻቢልና ድማ ነቲ ትካል ኤሪሳትን ዝለዓለ ምስጋናና ነቕርብ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ኤሪሳት ንዝገብሮ ንጥፈታት ዘለና ኣድናቆት ክንገልፀልካ ንፈቱ ሎሚ ዕለት 17 ሰነ ዓመታዊ ኣኼባ ናይ ጋንታ ኣሜሪካን ዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ኮይኑ ኣብ ከባቢ ፊላደልፊያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ኢና ዘለና ናይ ቦርድ ኣኼባ እዩ ጋንታ ኣሜሪካን ዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ከም ኤንጂኦ ወይ ከም ተጣባቂ ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኮይኑ ዝቆመሉ 2010 ኮይኑ ኢድምኡ ግን ባህል መንገድታት ብዝተኻእለ መጠን ኤርትራን ተቀራሪቦም ዝሰርሑ ንክፈጥር ጭዒር ዝነበረ እዩ ብድሕሪኡ ግን ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሎሚ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝነጣጠፍ ዘሎ ትካል እዩ ብኤርትራውያንን ኣሜሪካውያንን ብሓድነት ኮይንካ ነቶም ተሰዲዶም ካብ ዓዶም ዝወፁ በዓል ወሰኑ ኤርትራውያን ብመዕቀቢ ዝረኽብሉ ኣብ ኣሜሪካ ክመፁ ከለዉ ከዓ ምናልባት ገለገለ ፀገማት እንተልዩ ብቀረባ ክሕግዞም ዝኽእለሉ መንገዲ ንምርካብ ዝቆመ ኮይኑ ንዝሓለፈ 13 ዓመታት ክንቀሳቀስ ዝፀንሐ ትካል እዩ ሎሚ ኣብዚ ቅድሚያ ቀሪብና ዘለና ሰለስቴና ኣባላት ናይቲ ኣባላትን መስረትን ናይዚ ትካል እዚ ኮይና ሚስተር ጃን ስታፈር ፕሬዚዳንት ኣቶ ተክለ ኣማን ምክትል ፕሬዚዳንት ኣነ ከዓ ፀሓፊ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ንክትላ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብዙሕ ሰብ ፈልጠና ክኸውን ስለ ዝኽእል ግን ብዛዕባ ሚስተር ጆን ቁሩብ ዳሕራይ ባዕሉ ክሳዕ ዝገልፆ ሚስተር ጆን ኣብ 1966-1968 ናይ ኣሜሪካን ፒስ ኮር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘገልገለ ንክልተ ዓመታት ኣምሂሩ ናብዚ ምስ ተመለሰ ካብቶም መጀመርያ ዝምሃሮም ተምሃሮ ኣነ ሓደ ተምሃራይ ኮይነ ብ2003 ዓመተ ምህረት ናብዚ መፅኹ እንደገና ካብ ንራኸብ ጀሚርና ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ብሓባር ክንሰርሕ ፀናሕና ኢና ተክለካ መታዓቢትን ከምኡ ድመፅኡ ኣብዚ ከም ሓድሽ ዝተረኸብና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ርክብና እዚ ክመስል ከሎ ብዛዕባ ትካል ንምፍላጥ ግን ብዝበለፀ ካብ ሚስተር ጆን ክትብዳእ ስለ ትኽእል ናብ ሚስተር ጆን ካልፈካ እየ ሓራይ ይቀኒለይ ኣቶ ብርሃነ ቴንክ ዩ Mr. John, you are one of the co-founders of American Team for Displaced Eritreans. And what's your connection to Eritrea and what makes you start this organization with the team of Eritreans? So can you give us a little bit background about yourself and then what makes you also be part of this organization?
Yeah, well, my connection goes all by, and thank you very much for speaking with us. My connection goes back after I finished university, and I went into the U.S. Peace Corps and was a teacher in Adlaya, Memhira Kab Adlaya. And there I was teaching middle school for 2 years. So that was way back in the 1960s. But years later, I learned what was going on within Eritrea and the horrible of the people that was going by following independence. So that really prompted me to try to, do what we could. First of all, getting started politically, trying to see if we could help out with the overall situation in Eritrea. But as many people have found, the oppositional efforts often, while very keen and strong, lack unity and connection and working as together. So Mr. Tekler went as part of our effort. He had gone to visit refugee camps in Ethiopia where Eritreans were living, and based on that, we decided to change our focus to humanitarian efforts, assisting Eritrean refugees, and this came about. Eventually, we incorporated in 2010 as a Pennsylvania nonprofit. So that has led to us today, where we help where we can Eritrean refugees around the world, getting one way or another, getting assistance to them in acute cases of difficulty and need. And also we have assisted with refugee resettlement in the United States, and with asylum claims here in the United States. And we've done a great amount of advocacy with various organizations, making sure that, parts of the U.S. government are informed in terms of what's going on, involving Eritrean refugees and other aspects of Eritrea misbehavior. So, that's led us to where we are today, and we continue to see challenges for the Eritrean population, and we continue to look for ways to assist them. All right, Mr. John, as you mentioned earlier, you said that you were in Eritrea a long time ago as a teacher in Adlai school. What was your impression about the people, the culture? What is the thing that you always remember about Eritrea? It's probably a long time, but what do you remember? Well, I actually remember a good bit. I just enjoyed being with the people so much, and enjoyed the culture so very much. And all of this just led to my empathy and my interest in helping so many years later. So, and I learned some vocabulary in the local language, and I have it on my computer, so I can do the characters. With Birhane's help, we produced a English to Grinya picture dictionary, which is utilized by people who are training newly arrived young Eritrean refugees in the U.S. and in Canada. We even have some people using it in Europe. But and quite honestly, when I learned what was going on in terms of abuse, I learned in about 2002 or 2003 what was going on. That it really made me angry, and so we started our efforts there, and I just have enjoyed working with the Eritrean people so much.
And, you know, as someone who works with them also recently commented, you know, they're a gentle people, and it's just very difficult to see them, you know, abused like this. And, you know, that like it's what's going on with under the regime. So that's sort of, you know, some of the drivers for me. All right, thank you, Mr. Jan. أتو تخلى نابهم كمتسي إنسهم حدا كاب مسراتي نايزي محبريهم. إذا محبر كمسرات كله نزتمازبلو ኤርትራውያን ስደተኛት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተመስረተ ከም ትሽሙን ኣሜሪካ ቲም ፎር ዲስፕሌይስድ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ጋንታ ኣሜሪካ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎ ኣቶ ሚስተር ጆን ውን ፕሬዚደንት ናትኩም እዩ እቲ ዝተበገስኩሉ ዕላማን ስራሕኩም ስራሕን ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ክትገልጽዎ ትኽእሉ? Thank you for having me or يقني لين زعبكاني بمسرته نحن ناس قداي نسرته وين ماني كنا قعمو زقدلنا بزحات إرتوان كاب عدم برجيهم تليهم ببزخدو أفقد شجرات يوتكو سلزر أنايا كم يجرم نفسهم وديهم عدم كل حبلو ببزخدو تفيهم من قيترفو ترى زرا خبلو مسال المقارن أتستجمم دمان بحوار إهين مهين يلو فتحو زخلوا له مدرخ تفيتنا أقولنا من المخان كابز بالتحساس وعي تيرتاونت بوجرون خيط الثق عم حدش تواقمه زعب عدن هزبون كحسب نفسون كأكب زبلت كني ناس قداي زبر كسنة بس مثلا ويب سايت دعونا سبات كنا راخبهم فتينا قدم كم بوليتيكام تمر وسخنا أنا أبت بوليتيكان لعلقن بزولس إزيز عاززن خصوصاً أقدسن جزاون كوني سلسلة أنا زين بالنا ناكم زي نغن كيد تقدينا تلذي بو مسألة أعصاب حجين سرح لنا بزوح نجاراتكن نهزبن ندك هاجرن بزعب هاجرن حاسو قام مقبل حليفو نصبحون السب كوينهم نبعلهم كوينهم نهزبومن نسدرؤمن نخرجو عم مقبل عبي عجزات كفقد عالم تبتلو عم تبع عدل رخيبنا كابوزح سجماتون دحنايم مالت آتيوم أو حسبة عنه هم تجارنا زي بتبلس لما صارت زيادة وقلت صوخ اليومين إنجان استفرمون زيادة خبرها كان خير زي راي صبو أتو برهانه نابهم كمسي زي تكالكم سدتنيات ንምሕጋዝ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ናይ ኣሳይለም ይኹን ምስ ሕብረተሰብ ኢንተግሬት ኣብ ምግባር ንሓድሕዱ ንምርኻብ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስራሓት ከም ዝሰርሕ እዩ ክትነግሩኒ ፀኒሕኩም ክሳብ ሕጂ ዝዓመምኩሞም ዕማማት ከመይ ይመስሉ ዘለኩም ብድሆታት እቲ ኣባይታ ምክንያቱ ፍላይ ኣብ ዝዋን እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ስደተኛታት ስለ ዘሎ ብዙሕ ጠለባት ካብ ህዝቢ ኩሉ ይኽእል ኸውን ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ዝበለ ኤርትራዊ ስደተኛ ስለ ዘሎ ምስ ፀገምን ምስ ዘለኩም ዓቕሚ ብምዝማድ ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ክትገልፅዎ ትኽእሉ? هو أتي طلب عشان كذا أنا بزبو حدات نيشتو تكالن أبي تكالن تتصورن كتب الدهون تغير لايكونن مغنياتو تتصغر توصل زي بلا توحدون يغصي زلو اتقند نحنا قمتن قبرلو بزتخا لمتن إرتراوي كي تسدده بزعب عدو حاسب بزعب لو حاسب أب عدو كي تقبرو تقولو خبرين عندلي جن حنساب دوب سيرن توتيها زبو ورعو أب مدربدان أب حتى توحيد تفكا عندلن سلازي نسو سلازا قددنا سبعور راهنا أبز مرايات الزين وختمتن قبرو ماليتي سلازي أبتي ناي مجمريا عامتات أب كلتشحن سلستر بعتق ساعة كلتشحن 10 سلستر بالكاب نغرو الأوان أب قداي سدتنيهات بفلاي دما أتوم ناب إسرائيل كسوغرو أب برهاتات سيناي حرقا زقات أمم رئينا أبتي جزيتي ناي مقاش عدل زنورو صاينا أتو تخلص لزخوني ناب إثيوبيا خيدو تفتر زلو خمتات نتاي مخانو خري مسك عليه ريبورت مسمسي تبو زلو خمتات عالم نغفلتو ننابز بالكتم
ኣባፂሕና ማለት እዩ ካልእ ኣብ በረኻታት ሲናይ ብጥይት ተወቂዖም ዝቆሰሉ ዝሞቱ ገለ ስለ ዝነበሩ ካብኦም ምስ መንግስቲ ግብፂ ብምዝርራብ ንኢትዮጵያ ተመሊሶም ብውሕዱ ተዓቂቦም ነታ ሂወቶም ካኸፅሑ ምግባር ሓደ ዓበቕ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ግዜኡ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ብፋይናንሳዊ ዓቕሞም ኣይኮነን ትናህና ዓቕምና ኣይኮነን ኣይንኽእሎ ኢና ንኩሉ ክንወፅኦ ይንኽእልን ግን ፀገም ኤርትራን ኤርትራውያንን ግን ንምቅላሕ ፅቡቅ ዕድል ስለ ዝረኸብና ምስ ብዙሓት ክንሻረከሉ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ንክንህብ ዕድል ረኪብና ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ነገር እዩ ካልኣይ ብፍላይ ኣብ ሽመልባብ ዝነበሩሉ ግዜ መፅናዕቲ ተገይሩ ክንደይ ዝኣክል ቁፅሪ ከም ዘለዎም እንታይ ከፍታሕ ክህሉ ይኽእል ኣብ ዝብል ከዓ እንድሕር ንኤርትራ ክምልሱ ዘይክኢሎም ኢትዮጵያ ካብ ዓቕማ ኣብቲ ግዜ ተስፍሮም ወይ ከዓ ጣይሶም ዘይትኽእል ካብ ኩነት እንታይ ኣማራፂ ኣሎ ኣብ ዝብል ከዓ ተሳትፎ ነይሩና ካብ መወዳእትኡ ናይ ሽመልባብ ከም ሓደ ጉጅለ ከም ዘለዎ ናብ ኣሜሪካ ንክመፁ ዝተገብረሉ እውን ንዝክር ኢና ንሱ እውን ንሕና ዝተወሰነ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ናይ ምልውዋጥ ነገር ነይርዎ ማለት እዩ ካልእ እውን ከምኡ ዝኣምሰለ ንኣብነት ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ውግእ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ኤርትራ ኣብ ብሰንኪ ውግእን ዝነበረ ኩነታትን ሃዲሞምኒ መናሕፍሎ ጅቡቲ ሰጊሮም ኣብ መንጎ ተፈፂሩ ዝነበረ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ማዕበል ኣጋጢሞም ተሸቂሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ጉዳዮም ሓበሬታ በፂሕና ምስ ዝምልከቶም ተዘራሪብና እቶም ሰባት እቲኦም ዝበዝሑ ናብ ኣሜሪካ ገሊኦም ከዓ ናብ ኤውሮጳ ክቆሙ ምኽኣሎም ንሱ እውን ሓደ መስተረኸት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ከም ሰባት ከም ፍጡራት ክነብሩ ኣለዎም ካብ ዝብል ክትብገስ ከለካ ኤርትራውነቶም ናይ ጥቅዓት መሰረት ክኸውን የብሉን ኣብዚ ዝኸድዎ ገለ ፍታሕ ዝገብርሎም ኣገዳስነት ኣለዎ ኢልና ስለዝኣምና ኢና ዝጌርና ብኡ ጥራይ ከዓ ኣይተዓቀብናን ንሕና እቲ ተቃውሞ ዕድልና ገይርዎ እንተዝኸውን እሞ ኩሉ ሓደ እንተዝኸውን ሓደ መሪሕ ኣካል ሃልይዎ ክማጎ እንተዝኽእል ንኩሉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብኡ ግን ኣብ ገለ ክርክር ከይኣተኻ ሰማዕ መንግስቲ እንተዝህሉ ንሰላም ጠጠው ዝበለ መንግስቲ እንተዝህሉ ተዘራሪብካ ዝፍታሕ ሽግር እዩ ነይሩና ግን ከምኡ ዓይነት መንግስቲ ይኮነን ስለዚ ሰብ ከዓ ተገዲዱ ይነፍፅ ኣሎ ግን ምናልባሽ ሓደ መዓልቲ ክርሁ ስለ ዝኾነ እስካዕ ሓደ ነገር ንግበር ኢልና እውን ሓደ እዋን ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ገለ 10 ዝኾኑ ስኮላርሽፕ ክንረክብ ዕድል ረኪብና ነርና ድሓር ኣብቲ ግዜ እቲ ስኮላርሽፕ ዘይኮነ ዝክወሃብ ዘለዎ 10 ናብ ኣሜሪካ ካብ ክመፁ 20 ወይ 30 ኣብ ኢትዮጵያ ክመሃሩ ይሓይሽ ብዝብል እንደገና መደብ ኣውፂና ኣፍሪካ ኮሌጅ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ 35 ኤርትራውያን ብነርሲንግ ብፋርማሲ ብላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ፊልድ ከም ዝመሃሩ ተገይሩ 35 ኣመሪቕና ኢና ንሕና ዕላማና ዝነበረ ሓደ ንባዕሎም ክመሃሩ ንምኽኣሎም እዩ ካልኣይ ድማ ንሃገር ፅባሕ ብሞኦም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕሳብ ነይሩ ኣዚና ውሕዳትን ውሕድ ከዓ ፀጋ ዘለና እኳ እንተኾና እቲ ሕልናና ንሃገር የርብሕ ኣብ ዝበልና ኢና ንዋፈር ነርና ካብ ዝገርመካ ነቶም ገዛእ ዜጋታትና ከማን ካብቲ ዝነበርዎ መፅለሊ ቦታ ካብ ሰፈር ስደተኛታት ተመሪፆም ናብ ትምህርቲ ክመፁ ከለዉ ንሕና ምንቲ ገይሮሞ ወይ ከም ዝብል ዝኾነ ዓይነት ኤክስኪዝ ከይርከብ ኢልና ባዕሉ ምምሕዳር ናይቲ ስደተኛታት መሪፁ ከም ዝሰድድ ፈተና ሂቡ ብፈተና ክሰዶም ከም ዘለዎ ጌርና ብዙሓት ካብ ብሄረ ኩናማ ዓፋር ሳሆ ትግርኛ ነይሮም እዮም ስለዚ ዋላ ብሃገራውነት መልክዑ እንተረኣኻዮን ዓብ ነገር እዩ ነይሩ ካብ መጀመርታ ሃገራዊ መልክዕ ዘለዎ ምንቅስቃስ ክኸውን ኤርትራዊ ከም ሃገራዊ መጠን ኩሉ ኣቓልቦ ንክረክብ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ሒድናዮ ፀኒሕና ስለዚ ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዎ ክበሃል ይከኣል ካልእ ስደተኛታት ናብ በዓል ኣሜሪካ ይኹን ዋላ ኤውሮጳ ኮይኖም እውን ጉዳይ ስደት ኣመልኪቶም ታሽማ ኣመልኪቻ ከቕርቡ ከለውኒ ዕቑባ ኣብ ምሃብ ዕቑባ ገለገለ መንግስታት ይጠራጠሩ እዮም ብዙሕ ናይ ምፅራይ መንገድታት ይካየድ እዮም ንሕና ምስ ብዙሓት ካብ ዘለና ርክብ ዝተላዕለ ሓበሬታ ብጭቡጥ ንረክብ ስለ ዝኾንና ንዕኡ ብሓንሳ ኣኪብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እዞም ሰባት እዚኦም ንክምለሱ ዘይኽእሎ ምዃኑ ንግዜ ከዓ ተደርቢዮም ክተርፉ ስለዘይግባእ ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ንዕኦም ከም ምኹኒ ገይሩ ከቕርበሎም ዝኽእል ሓበሬታ ነኒ ዝምልከቶም ብምሃብ እውን ንሕግዞም ኢና ስለዚ በዚ ዓብ ሓገዝ ኣለና ንብል እንተኾነ ግን ኣብ ጠለብ ናይ ኤርትራውያን ብሓፈሽኡ ናብ ዝበልካ ክምለስ እንድሕሪ ክንርኢ ኮይና ባዕና ዝፍታሕ ኣይኮነን እቶም ክፍታሕ ልቢ እንተሂቡና ሓደ ኮይና ሽግርና ሓደ ምዃኑ ፈሊጥና ኣንፃር ሓደ ኣፀላኢ ብሓደ ክንንቀሳቀስ ንኽእለሉ ስርዓት ለውጢ ክነምፅእ በካነቱ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክልውጥ ተፈጢሩ ጥራይ እዩ ኢና ንብል ይቀኒየለይ يغني Ata Brhane. Mr. John, I would like to ask you, as a friend of Eritrea, as an American, what have you done to highlight the Eritrean people's issue, especially with regard to refugees, to
Americans, and then special also to legislatures, maybe instead or at the federal level. Has there been any work done in this regard? Especially during the Trump era, there was a very serious issue with regard to Eritreans asylum seekers. Is there any work done on this regard? Have you ever done anything in this regard? What can you tell us? Yes, where to begin? As far as awareness and so forth, we have been available, and me in particular, with respect to media interviews and different publications and so forth. I would refer folks to our website at eritreanrefugees.org. And if you go to the news tab, NEWS, the news tab, you can see some of the things that we have done. You can see a video of me, for example, testifying before Congress, the House Subcommittee on African Affairs, and other ways. We take every opportunity to raise awareness of what's facing Eritrea citizens and the refugees with the State Department and with other offices of the I should say various offices of the State Department. We've met with particularly before COVID hit. We were going about once a month to Washington to meet with members of Congress or staff of members of Congress of various offices, different committees, and so forth. And we track statements that come out from members of Congress that pertain here, and we publicized and really made every effort to intervene when, under the Trump administration, when orders were given to remove Eritrean asylum seekers, denied asylum seekers, back, sending them back to Eritrea. Some were actually sent, but we think we were helpful in forestalling, stopping some of the removals. But of course, Eritrea for some time was not cooperating in receiving them, and this created more and more efforts on part of that administration to force Eritrea to take more back, including a series of visa sanctions that were levied on Eritrea. So this is an area of great importance to us, and we try to act on all of the reports and areas related to this, act on it in terms of informing people in Congress, informing the media, informing other offices in the U.S. government. So, and this extends also to refugee resettlement, and we try to encourage resolution of issues that stop resettlement. Right now, there are many Eritreans that are stuck in Djibouti who have, were to be sent to the U.S., but so far there have been issues around red tape and so on. So this is something that we've been, for example, advocating for. But so this, all in all, it's that's an important, what you're saying is a very important part of the need and an important part of our efforts. All right, Mr. John, I just want to follow up on that one. As you have been mentioning, you were going back and forth at least once a month to Congress, and you have been also testifying on African Committee of the Congress. What is your assessment of the level of understanding of the people that you were dealing about the issue, the Eritrean issue, especially the refugee issue, and also most importantly about the government in Eritrea? How far do they know that, do you think, is
the stabilizing factor of the regime in Eritrea. What was your assessment, having that been discussions with different people on this regard? Well, I guess I would characterize that as being that there's a fair amount of awareness, but not a lot of action. We, like I say, we try to create more and more awareness. There's so much competition for the attention of Congress. We've been trying to get a champ for Eritrean in the Congress, and we so far cannot find anyone who will take on that commitment. So if one of the problems is that we cannot get groups of Eritrean nationals to come together in their own congressional district to approach their congressperson to bring these issues to light and to emphasize them. I mean, that's one of the most effective approaches for advocacy. If you're going to work through the U.S. Congress, that the constituents, the people who vote for the Congress people, come together with a loud, unified message that this is a problem, this needs attention, but it's very difficult. We've been unsuccessful in really getting groups of Eritrean constituents to come together and do this. So, if any of your listeners, can see clear to getting their friends who live in the same area and going to their congressperson, to the office, and typically you don't actually see the congressperson. At least you see the appropriate staff people, and give firsthand examples. It's not just what's in the news. Hear what's in the news. They should be relating what has happened to them, to their friends, to their relatives. We all know here in this conversation the horrible things that are visited upon the Eritrean people, and these need to be brought to light. They need to have real life witnesses to raise their voices to their own members of Congress. And that's other countries have done a great job in doing this. And if you look, for example, at the phenomenon of TPS, temporary protection status, there are many countries where this has been successfully achieved. But efforts so far to achieve this for Eritrea have fallen flat because of what you're saying. There is lack of awareness, and whether it's through a congressperson or writing to DHS or contacting the White House or any of this stuff, through appropriate channels, should be done with expertise and energy and numbers. And it's really a shame to see all that's going on. We know about the activities of the regime in the country and harassing people, a 2% tax and all of that stuff, all of which should be stopped. But and there by all rights there should be no Eritrean that's forced to return to the country against their will. So again, there's all sorts of reference on our website in terms of what's going on, the penalties of being returned to Eritrea, the fact that the rapprochement between Ethiopia and Eritrea has not led to peace and good times. And we've seen cases where immigration judges, they saw the peace agreement and they ordered Eritreans back to Eritrea because they said, oh well, it's safe there now, which is nonsense. So and
we're looking for ways to educate the Department of Justice. You know, it's the judiciary does not get involved with the asylum process. It's the DOJ and the the so-called immigration judges that are given a task of deciding if a person should be allowed to stay in the country or not. We do our best to provide support to asylum seekers so that they can explain how bad it is there. We give documentation and support claims that they've been abused, if indeed we believe what they're saying. So that's a long-winded answer, but you can tell that there's a lot to be done, and we need the most important thing we need, I would say, is to get Eritrean citizens, constituents in congressional districts to come together and go and visit their congressmen and do it repeatedly. And this means different congressmen in the same state. You know, how many congressmen does Maryland have? Okay, well, a bunch. And there could be meetings with every one of them if there are Eritrean constituents living there. So that's our shall we say, urging and advice. All right, thank you, Mr. John. أتو تقل أنا بقوم كم زي أتو Mr. John كبلو دسان حمالتي. أنت تساعد في الناس إرتراويان أبدي سرحوا ذلهم سرح أقداسيو. كساب كنديو نزي سرح سرحوا ذلهم هزبي أفلتو ذلوا أفلتو أنا معبايت جورو سعري انتايو سرحوا ذلهم سرح وضعيتها زحاتت بوضوح تأشمو زبليو تترخبوا فاند كابي زمس هزبي أبز انتاي أبز مرايز خميك حق ذوكم خلال بدعوات انتهى طول تلادي هتدخله هو بمسرته نحن بقاقسا عقمنا بزفقدو سبن مدحانن أبقول نخونكا تطغل نخبل نمقبار سلازقوني بزعوا خميقنا نفالتو نفسنا نفالت حاسبنا نفلتن ما حاسبنا له بزحون قوسكوا سايقبرنا قل سرحنا زفالت أنا أبو زحوتها تابو مثال أبو إسرائيل ورقتكم أين حد سولكم من لابد شجروم زنور سبات بزحات نيرم نزم سبات زيهم نحنا كم تلال نخون كونهم حقاوان سدتنيا قولوا زقولوا نتابع الله عبد البرنا بزحات الحمش ميتين قالن زقون سبات بأبالنا تمزجيبهم نحنا كاردو وسيدهم أبزح وتاي تقام لهم زنور كابو حالفهم أبو على أفريقيا خيدمون أبو على دب أفريقيا كاوتيم سدتنيا من بارم زحبر نحنا خارج حزم بو علاوان كم زقونن زي حدا أنا خبز عقبنا ويكابتي تأشون زقبنا بتوصي عنتو صوت عينهم اتي شجر اللي لا يكون بنا عمم لا يكون نبعلو بزح سب قوسلو تسأليلو أمر إنسحتا دكنسيو نخترين حلنا خازف فتاة أب إسرائيل نيرين أب حدا جزات عاتين نابون عقمنا زفقدو خنبر كتر أقول نخنا لنا خنبلون كيلنا كمون أبعل إثيوبيا زنبر شجراتهم حجي اتكان نحنا عملنا يقول له عيني بلد قل عقمنا زفقدو انتقرنا سلنا يجي صعبنا كصعبنا أي صعبنا نكا حدا أبنات نكون كون مو بوخ صعبنا نقبر نحنا كان حلنا نعقب كم إرتراويان أقول إرتراويان نكون كاب زبل تبقيسنا نكيتسان إحنا و بزح كا مالتي نحلنا خلصنا نقول بزح نقدر سريع إحنا نبعلو عن تبو كقولتم تاني بزح بعد ما بإثيوبيا زنبر تمهارو بزح فتنا أنا حلفنا نهم باجلا زي بلو ما ينقبلوا من اللي بنادر وكم من كروه بدا باجلا هذه من بدحرم تين لا تقصوا كيف لا تقتلوا كيف ترى أم تشمتل سلازي فتنوا ممو عقل لهم زوالكم تفو إحنا كنا نفتنهم إلنا سبتلا على بوتات انكساقسنا سرحنا حضرنا نقدمنا إني سلسة دكتور حلو أبو دا تنكبال لنا بزي درجة زم 30 4 3 5 صلاة كنا فكدن عن زخالنا حدا خطي الديليتي الصوم راح كنا يكون كومو بمقبانا هو
ንስኻትኩም ካዚ ዝገበርኩም ዳ መን ኩለን ዩኒቨርሲቲታት እውን ኮታ ክወስዳ ኣለዎን ማለት ሓደ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ ዝኾነ ኣብ ኩለን ዩኒቨርሲቲታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 5-6 ክወስዳ ዝብል ዕድል እውን ሂቦምና ብኡ ደረጃ ብዙሓት ተምሃሮ ወሲዶም ክሳብ 1,000 ገለን ዝኾኑ ብዶክተሬትን ብዝተፈላለዩ ዲግሪ ንክስልጥኑ ተገይሩ ንኣና እዚ ንኣና ዝዓግበና ኣይፀገምና እንተንገብር እንደለና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ግን ከዓ ዓቕምና ክሳብ ክንዲዚ እዩ ነዚ ከዓ ገይርና ዋ ዝፈልጦ ኣሎ ዘይፈልጦ ክፀሙ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዚ ንሕልና ኤርትራዊ ንገድፎ حراي أتو تخل حراي أنا أتو برهانة كم تقولوا ذلهم تناتاتكم سرح أقول قلت إن مهابي نسدتني هات أقول قلت إن مهابي تي علاماتكم لكعي هم أتو تخلهم بلوت صنحو تزفولتو فولتو يوم على تيو جن بوزحات أقول قلت زداليو سلذي فولتو أقول قلت حرهم سلذي خل بخمي من قد يوم حاجز كاب جانتا أمريكا خرجوا زهولو حاجز زداليو سبعة بمتى من قد يوم زروح بخم خلايك مساخم دسورحو تكالات نحرام وينهم كاني كميد عموسو اليوم دلوكم نايس راح زمناهات كان تاي مثل أتو برهانة إشي حانتي كنت انقال عند اللي نقر ቶም ሓገዝ ኢዛ ኣምሲል እዮም ዝበሃሉ እቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዕቑባ ተቐባልነት ረኺቦም ዝተዓቕቡ ኣይኮኑን ንሳቶም ከም ደቂ ሃገር በቲ ዘለዎ ሕጊ ዝኾነ ማመልከቻ ገይሮም ወይ ከዓ በቲ ዘሎ ሕጊ ተቐይዶም ንዕኦም ዝኸውን ነገር ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኣብኦም ኣይኮነን ዘሎ ፀገም እቲ ፀገም እቶም ስደተኛታት ኣብ ዘለውዎ ቦታ ጌና ዕቑባ ወይ ከዓ ሓደኦም ዝኾነ መስሊ ይኸውን እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ተቐዳሚት ስራሕና ኣበይ ከይደም እዮም ሩፍ ኢሎም ክነብሩ ዝኽእሉ ንግዚኡ እዚ ሃገር ካን እዩ ግን ሩፍ ኢሎም ክነብሩ ዝኽእሉ ሃገርስ ኣበይ ኮን ይኸውን ኢልካ ምንዳይን ምስቶም ዝምልከቶም ኣፈፀምቲ ኣካላትን ዝራብን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘለዎ ነቶም ስደተኛታት እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ምክሪ ምሃብ ዝጠመተ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ እቲ ድሌታት ዝኸውን ዓቕሚ የብልናን በዛ መዳይ እዚኣ ግን ኣብታ ዘለውዋ ቦታ እንተጋጥሞም ሽግር ፍታሕ ንምሃብ እዩ ዝቐንዲ ፃዕሪ ማለት እዩ ካልኣይ ናብቲ ዝተመደብሉ ሃገር እንደገና ክኣትወሉ ሕጋውያን ስደተኛታት ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ኣብ ዝፍቀደሉ እዋን ገለ ፀገም ከየጋጥሞም ብናይ ኣገባብ ገይሮም እዮም ነቲ ዘጋጥሞም ሓደ ውድታት ክወፅኡ ዝኽእሉ ዝብል እውን መምርሒ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ከም ዝፅበዮም ኣብ ፍቶ ንክህልዎም ምግባር እዩ ኣብዚኣ ክንጥቀስ ዝግባኣ ግን ቅድም ተኽሊ ጠቂስዋ ዝነበረ ክትበርህ ዘለዋ እቲ ዝገበርካሉ እንተወሓደ ተገይርሉ ኢና ሕልና ዕዳ ከም ዘለዎ ክርዳእ ኢኻ ትፅበይ ኣብ ኤርትራውያን ሓደ ኩሉ ይኮነ ሓደ ዘጋጥም ሽግር ግን እቲ ዝገበርካሉ ተመሪሱ ክቃለሰካ ከሎ እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ንናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነፃነት በዓል ኣመልኪትካ ኣብ ኤሪሳት ኣሊፍካዮ ዝነበርካ መልእኽቲ ንብዙሓት ከምኡ ጌርካ መልእኽቲ ክተሓላለፍ ዝኽእል እዩ ዝመስለኒ ምስ ገበርካሎም እቲ ንዕኦም ዝደልይዎ ነገር ምስ ረኸቡ እውይ ኢሎም ምስቲ ስርዓት ክዕረቑ ወይ ምናልባሽ እውን ሕቡእ ኣጀንዳኦም እንተነይሩ እንደገና ናቱ ኣገልገልቲ ክኾኑ ትዕዘቡ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ሓደ ሕማቕ ናይቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ከምከምኡ ዝገብሩ ዋላ ተላኢኾም እውን ይኹኑ እቲ ዘይተላእከ ነዚኦም ክቃለሶም ኣይደልን እዚ እኮ ብሓደ ጉጅለ ጥራይ ዝዕረብ ጉዳይ ኣይኮነን ካልእ ቃልሲ እንተሰኣንካሲ ነቲ ዝፅይቕ ዘሎ ጥራኻ ኸማን ግደፍ እዚ ኮነንታ ካይዳልካ ክትምሮ ክትመክሮንስ ይከኣል እየ ዝብል ኣነ እዚ ሓደ ሓገዝ እዩ ካልእ እውን ኣሎ እዚ ናይ 200 ብዙሕ ተዘሪብሉ ብዙሕ ዝደኸምናሉ ጉዳይ ግደፎ እሞ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝፍጠር ዘሎ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ባዕሉ ብገንዘቡ ዝገዝእን ቤተክርስትያናት ባዕሉ ዘቆምን ቤተክርስትያናት ንሕና ኢና ነመሓድረኩም እናበለት ስርዓት በቶም ራሱ ገይሩ ሰዓታት ወካን ክጣልስካን ከሎ ወይካ ረግቦ ዶ ንሶም ድላዮም ክገብሩ ክትፈቅድ ከለካ ከም ዜጋ ናይዚ ሃገር እዚኣ ኣብዛ ቀሲንካ ክትነብረላ ዝግባኣካ ሃገር እዚኣ ባዕልካ ብዝጥረካዮ ቤተ እምነት እንደገና ሕጂ እውን ንውንነካ ኢና ክብልካ ከሎ ንርኢካ ትኮንካ ኣበየሎ ትወኒ ደኣ ኣበየሎ እቲ ኣተሓሳስባ ኣበየሎ እቲ ንመሰልካ ምቅላስ እዚ እውን ይርአ እዩ ሓደ ካብቶም ዝዛረበሎምን ብሕጂ ኣዝዩ ትኩረት ክግበረሎም ዝግብኡ እዚ
زي ناقدنا يكون تودي كهات قالسو تأمنون مسألة يجهز على له قالسو اللي يزقبا الله كوزحات نحق أخبرت خيلتات نزق ده يزري يوه نابهم كم تروح مقباري من يحدنا كلا حجر منجس أب أمريكان زلوا نبرت أنا غورسول النيل هم تأكل الله سئل زقبل بين حقي إذا تازي يقولوا الله هجينا هنا حجاوز هنا هيدا خير الله أب سلال نايت حقها كله تتكلم خونا الله تحب أمريكا كم حوات ننحس كاتا سين هات كدول تقول هوا وفتيركا نهاجركا بخميك كحساهم تقول محساب يجبأ إلا إحنا برتراعينا دلي بزم دايزي مسمن تراخبو عندي هالكاني هنا أب أمريكا إذا قدينا سدتنياتات نهلونهم ناي سلامهم ناي دحناتهم ناي منبابرهم بزملكت كرخبهم يجبأنا مزبهال بزحات يجي زي تقسم أبيات صحفت الله نراخبنا أمريكان هبهم دوتو مرحي يكافلنا تايق بركم زلو نردع أمريكان تايق بركم زلو خير بلوم عليك بعاليين إسيار Human Rights Watch زعام السلو عبيتي ما يسبقون السلطة تطابق تكالاتون كوم هجي سجم كقاطن كله أبسدتنيات تايفتر الله أمس اللي قاطن تايفتر الله نزبل بستخدم مثلا information شنو الله عليك كم حاكي كم بلاتفورم صبوق زمدناتات علنا ذا أكليب حالنا وحديو حجي ندخن قبل بأننا نبلا لنا أبزنا يلمون من الباش حد حطنا حلفة وسانينا إذا تيميز يصفح حلو أب حدا ودي من تأكل انتهي تخفل أب حدا ودي من تأكل ويك أتخارج ساتفهم كون انتهي يتبيكا كله تزلو أو يفلطري أبزي أجن ولا أرشهاب كل تأرشهاب سي نقل استرابيتات كتحق استخلها نحاري تأميو أقول لنا حد زلو أجل هاجر يصدر الطلخ يسببه أبكروا معلتي شو من تصدراويت زلوا حيالي عمتات كترداء صحيحة حجي إن كندا هتمتص مخالة لأن تكون يكون يحب سنة معنا شو من إرتراويان هنا شو من إرتراويان من بري أمر رهيبهم نحنا كبسئلنا أبين كل كنبر قلتله له حجي جيرنا زي له أنا ويح بلا نفسنا هنكين غيرنامو أبزين كم زين متحبر أبالنا تنحن صفائنا حجي دهون يهم كجزنا الدلي دهون يهم سنة خسر الدلي نإرتراونك يعني تحلونا ودسبر هو الدك سواتنا ملحنا نتسديدو عدد برخات عدد دران كوين زلو زيغانا الملحان سلسخوني أبزي كبيرنا نسرح كما تقعنا خير كبير ربنا خير ويب سايتنا eritreanrefugees.org أو ويب سايتنا اللي هو بزح نقرات أو خطنا خيلي أدرسنا أقول له كونتاكت جورنا دخل قبل الناس درارنا بزح مسرح خيلي أنا أمن عليك أهلا Alright, so what dargana muda agas khid the lot is the حتى that. Mr. Jan, this is going to be my last question. It's going to be for you. What is the future plan for American team for displaced Eritreans? What are you guys going to do going forward? I know you guys have been done so much for Eritreans in the past, but it's always about the future. So what is the plan of your organization right now? Okay, well, first of all, let me say that we are not associated or aligned with any government or government office, and that most of our activities is really a matter of communication, and we do help people. You know, you had asked earlier where we get our funding, but we, you know, it's all private donations. We have a church that's donating, and we have individuals, mostly Eritreans, that donate. But we, you know, we are not permitted to solicit donations in states other than Pennsylvania. But we can still accept something if someone sends it, but we cannot be out asking for it, like I say, other than Pennsylvania. Going forward, obviously, what we do depends on circumstances and how things change. You know, we don't have any particular new plans for a new initiative, but on the other hand, you know, if things change in Eritrea, shall we say, for the better, and there's a means for us to support change and, you know, supporting, shall we say, movement, you know, what needs to be done if democracy is going to
take hold in Eritrea, maybe we can be looking for ways to assist there to get expertise to contribute to things around banking and around governance and around schooling and all of that stuff, all of the infrastructure that and healthcare that needs attention. But we have with not knowing the future, we will continue to do what we've been doing, creating awareness, asking for attention from the U.S. government, and of course assisting Eritrean refugees and asylum seekers in whatever ways we. But that's pretty much keeps our hands full, and but like I say, things change, and we just have to be ready for that. All right, thank you, Mr. Jan. Really appreciate. أتو تقلهم أتو برهان أمود أتختم حال فوت دليل دحر الله هينو حتر دول عدل كوكمي بعهم في جمري أتو تقله. والتي نحنا ناي أسرع وعسرتو بالعمتات كنجمجمنا بزلنا كابو جمجمنا خان دحرجي كنجبرو المثل وكما يكون حزل لنا وسكنتات كما يجينا نتزامدو حزبنا مدحان زيادة كما يجينا نسحو عم مجمجم لنا زلنا زخونه حزب ذماني نزي كنتات ريو عبد السناي تقبل زي خساتة في الزدلة ودمان حجز نقبلنا لقاء كام دخفتيها والكاب نبل ونحنا قاعدين كساب حزبنا هو نتبق هو كتاب في السابق نقصر مقانا نأمن زي خام بقسنا بسترفه نزعدل ذهبكمنا الرئاسات بتاعنا مسكنكم لكن يلنا نبل عبد حارة بزيون بخوم زيننا تراخمنا حابرنا نتحقق يجون نبعلو حزب نخسمع زقبركم لها دقي ما يجوني بس يعني اللي أتو تغلى أتو برهانة نعاهم عدل كوكم نايم وداء تحت الودل تلو هناك بقدامنت بتعمي لو المسكنة نعخان نتكالكان ኤሪሳት ንዝገበርና ምጽዋዕታዊ ዕድመ ብምቕጻል እቲ ንስኻትኩም ኤርትራውያን ኣብ ሓድነት ንኽመፁ ዝተፈላለየ ኣርኣዮም ኣብ ፕላትፎርምኩም መፂኦም ንክዛረቡ ትገብርዎ ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን ብሓደ ኮይኖም ንናይ ሓባር ሽግሮም ብሓባር ፍታሕ ከምፅኡ ንፅዕረሉ ስለ ዝኾነ ዘራኽበና ምዃኑ እቲ ንሓድነትን ንሕብረትን ንስኒትን ኤርትራውያን ኢልኩም ትገብርዎ ፃዕሪ ንሕና እውን ዘይንደቅሰሉን ንሰርሓሉን ምዃኑ ሓደ ገብርና እሙ ሓደ مساحاتكم تراحمنا هنسرحلو العدل زخفت بمخاننا لومي بفولي عدل نريو لازم بس احنا يون زقد سنة نقول نقراتهم المساهم كل الله زبلو أقدر سمخان نريو مالتي ادخال اي بداية كم تقدم مستجون زبلو نحنا مزخون يكون أكل كن راهب كلنا إرتراويان يزبلو له إرتراويان كم زخينو ملنا بمزراب دعنبر كم تقدم زبلو زخون يكون أكل من كسوي أكل كال نقدر كنا نتس أكل كنا جن زي مثلنا تبكنا نكاين مخاننا يتقبلنا مالت فلاتنا كله فلو بسالس هاي درجة نحنا إرتراويان أفليات ندهنا بس إحنا قلت لنا فابو حالفنا حجي نتوم زي يقولنا زلو فابو حلو ما نقصش قدر فمو سودحان بيجي خدم من هدخ يدالو نتوم زي يقولنا أنا زلو نتوم سنة منابرتنا خمان تسقوا زلو تتعرم خرم زي الرم تغيرون بين نعنا ثم بسلام كنا بندل بسلام يقولنا زلو خمان كم يجينا نقالو سمش تهزب خاص ولا خمس قبعون وزقات أمي كنزارو ولا قبع سلامتاي كبأصنو معرفة رويلنا إن هنتابع لهم إحنا تتابعنا عدرك يوم اللي أنا تحبسنا أبزهروا عدل عندك أزهروا بقتها نتكلم نشوف كيف سرعة فيلم الرأيين هذا حينك يأخذون نسلامنا بحبر نكالس نسلامنا بحبر نسأل إحنا جن بعامنا تنخلو كله نجبرينا أولاد نوصلنا كلها إيدي كاخبل تصفى نجبر نذهبكم نعدل الحجون يغني لنا نروح معلتي أنا وندقيمة يمسجناكم نسرح جانت أمريكا نزتمازبلو ኤርትራውያን ኣመልኪትኩም ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበርኩም ወገምጋምኩም ምዃኒ ሓፈሻ ወስራሕኩም
أبز مزيهم مسايس لتهافركم شم كلهم تهاتلتي تلفزيون إرسات يمسجن. And then I would like also thank you, Mr. John, for coming to ERSAT to explain the work of American team for displaced Eritreans. We are looking forward in the future to meet again for different reasons. So I really appreciate for coming today. Thank you very much, and I wish you success and luck in your future works as well. Thank you. Thank you. Kenzakum. أنيلنا تجون. أنيلا. Thank you so much. All right. لو تغينا مسكنوا فلنا فريه لنا تطلع لنا. سلام أبرح قنك أروان تركبوا تهاتلتي تلفزيون إرسات كما يكنيهم على سبي أفرح نحب فرح نبي أفرح